Respected Chairman, who preside over this program, with due respect to Dr. Tilma Valaband, Member of Parliament, who is also the President of VCK, and all the distinguished guests on the dais, and my fellow countrymen. At the outset, I would like to express my sincere thanks to the organizers of this conference for associating me with this conference. I would also like to congratulate the organizers for having the courage to organize this conference on these 5 topics. So I would like to bring greetings from the members and leaders of my party, the Voice of the People Party, and also from the people of my state, Meghalaya. I would like to begin my speech with a reminder that we live in a free country and that each one of us is free as human being. I would also like to mention that the actual beauty of India lies in its diverse nature and characteristic, and that the strength of India lies in the unity of its people. India is proudly known as the largest democracy in the world. However, the question here is whether different cultures, traditions, and practices are allowed to thrive freely in this country, and that the rights of the minority are respected. The reply is straightaway yes, till 2014, when the new dispensation came to power at the center. Efforts were made to throttle the freedom of the people, especially the rights of the minorities. We should not forget that the Constitution of India was adopted in the name of the people of India. It was reflected in the preamble of the Constitution of India, which says that we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought and expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the citizens and the unity and integrity of the country. The framers of the Constitution were fully aware that in a democratic country like India, people or its citizens are supreme, and that any action on the part of the rulers has to be in accordance with the provision of India, which the people have agreed to adopt. It took almost 3 years to deliberate and debate on various provisions in the Constitution of India before it was finally passed and adopted on the 26th November 1949. The Constituent Assembly had to listen
to the views and opinions of members representing different communities and regions. We cannot deny the fact that there were many areas which were brought into the dominion of India through the use of force, like the Khasi states, which has now formed part of the state of Meghalaya. The execution of the instrument of accession stands witness to the fact that we were never part of India before the advent of the British. Even our leaders had made it very clear while deliberating in the Constituent Assembly that we do not want to be assimilated completely into the Indian culture and way of life, which has therefore culminated in the incorporation of the 6th Schedule into the Constitution of India. Therefore, the present leadership needs to be reminded that though we have agreed to be part and parcel of India, we are not willing to give up our traditions, cultures, beliefs, and practices. Furthermore, it would be foolish to imagine that we will be less patriotic because we are governed with different provision of the Constitution. A case in point is the American federal system, in which the unit in the federation enjoy vast amount of autonomy, which is also the source of strength and the emergence of the United States of America as a superpower. It would be wrong to suggest that all Indians have to embrace one religion, one culture, one tradition, one language in order to make India strong and powerful. Rather, it will disintegrate the country and promote divisions and hostility among the people of India. In fact, it is the duty and responsibility of those who are at the helm of affairs to ensure harmonious and cordial relationship among all communities in India and to create a sense of brotherhood among different sections of people of the country. When it comes to religion, it needs to be reminded that religion is not supposed to be the subject matter of the state. However, it is purely a personal matter. It is therefore disturbing to see that there are groups and organizations who are trying to impose their belief, culture, and religion on the entire population of the country. This, I feel, is not acceptable and must be resisted and opposed vehemently. The manner in which the Constitution of India was framed and the powers and function of different authorities are vested is indicative of the fact that center and state relation should remain cordial at all times for the smooth functioning of the federal structure in the country. However, it is very unfortunate that national parties in India have many a time misused the constitutional provision for their own political benefits. The Constitution of India has in Article 154(1), Clause 1, mentioned that governors must ever remain conscious of their constitutional obligation and not to sacrifice either political responsibility or parliamentary convention at the altar of political expediency. However, despite this clear statement, we have seen
and we have witnessed numerous instances where governors were behaving as mere agents at the hands of the ruling dispensation in the center. Moreover, it was mentioned very clearly in the Constitution of India that governors has no discretionary power except in certain and specific provision. According to Article 163(1), which speaks about the Council of Ministers and the governor, within the inverted comma, in his discretion, clause 1 of this article, it says the difference between Article 74(1) and Article 163(1) is that the latter speaks of any functions required by the Constitution to be exercised by the governor in his discretion. But the only instances of functions required by the Constitution to be exercised by the governor are: number 1, the power of the governor of Assam under Para 9 of the 6th Schedule, and the functions of a governor appointed to be administrator of a union territory under Article 239(2), the power to make rules under Article 371(a)(1)(d), matters related to Tuensang district under Article 371(1)(f), the equitable allocation of money provided by the government of India between parts of Nagaland under Article 371(2), 371(a) to (b), the expression in his discretion in Article 166(1) should also be read accordingly. Clause 2 of this article says, besides, the governor has certain special responsibilities under Article 371(2), 371(a)(1)(b), 371(c), 371(f)(g), which the governor has to discharge according to directions issued by the President, and therefore without the need to consult his Council of Ministers. And clause 3 of this article says, unless a particular article expressly so provide, an obligation by the Senate adopted of the government to act in his discretion cannot be inferred by implication. Article 163 makes it quite clear that except in cases where the governor is required to act in his discretion, he is to act on the advice of the Council of Ministers. We have been witnessing the arm-twisting tactics adopted by the central government through the use of central agencies like ADs, CBI, in order to pursue their political agenda. It is very much unfortunate that parties in power have openly disregarded the rule of law. You know why I decided to attend this conference today? It is because I apprehend the danger that may put the country at risk. I strongly feel that we should be prepared to fight back, not only for our personal survival, but for the protection of the Constitution of India. The growth of India does not depend on which religion we belong to. However, it depends very much on good and effective governance. Personally, I understand that there is no other principle which is better than what it is written in the scripture, which has been my very foundation in the field of politics. Therefore, I strongly believe that it would be for the interest of the country that we incorporate God's principle into our politics. The Holy Scriptures have categorically stated that
the kind of governance which the Almighty had commanded. If I may be allowed to make a mention that according to the book of Deuteronomy, chapter 16, verse 19 and 20, it says, "You shall not pervert justice, you shall not show partiality, nor take bribe, for a bribe blinds the eyes of the wise and twists the words of the righteous. You shall follow what is altogether just, that you may live and inherit the land which the Lord your God is giving to you." If we decide to incorporate God's principle, there is no place for injustice, there is no place for corruption, and there is no place for partiality in the government. I would also like to quote what Lee Kuan Yew, the founder of Singapore, said. He said, I quote, that we cannot afford to forget the public order, personal security, economic and social progress and prosperity are not the national order of things. That they depend on ceaseless effort and serious attention from an honest and effective government that the people must elect. So the bottom line here is that only clean and effective government can really promote the state, can really develop the country, not any other factor. Therefore, it is our duty to protect the freedom which we have achieved through the struggle of our leaders. India does not belong to any political party. It belongs to the people of different communities, regions, and ethnic groups who have come together to make India an independent country. Why should we allow someone to take away our freedom? There has been an attempt to create a narrative that India belongs only to the Hindi-speaking people or the Hindus for that matter. However, this narrative is not going to last, as it is not based on facts and truth. Therefore, through this platform, I would like to call upon all the right-thinking people in this country to rise up above party politics, irrespective of caste, creed, religion, ethnicity, to save this country and safeguard the Constitution of India. What the country requires now is a fight against corruption, poverty, exploitation. We need to get rid of this petty politics who's trying to influence people in the name of religion. Sometimes the minds of the innocent people are being diverted from real issues. It is our duty to enlighten the people about the real issues that the country is facing. Let us work together with an aim to make India a superpower. Let us not divide India in the name of religion, caste, and ethnicity. Let us also strengthen the bond among different states in the country and maintain its true federal spirit. Lastly, but not the least, I would call upon each one of you. Let us resolve to fight for more autonomy to the states and for the protection and promotion of the indigenous people of respected states. With these few words, thank you. Thank you very much. உறுப்பினர் மதிப்புக்குரிய விடுதலை சிறுத்தைகள் அமைப்பினுடைய தலைவருமாகிய நண்பர் அவர்களுக்கும்
மேடையிலே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய பல்வேறு அமைப்பை சார்ந்தவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை முதற்கண் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த மாநாட்டை முதலில் உருவாக்கிய ஒருங்கிணைத்த அவர்களுக்கு நான் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஏனென்றால் இப்படிப்பட்ட ஒரு மாநாட்டை நடத்துவதற்கு இன்றைய நிலையில் துணிச்சல் அதிகமாக இருக்க வேண்டும். எனவே அந்த வகையில் அவர்களுக்கு என்னுடைய பாராட்டை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதே போல என்னுடைய அரசியலமைப்பாகிய மக்களினுடைய குரல், மேகாலயா மக்களினுடைய குரல் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அமைப்பினுடைய தோழர்கள் என்னுடன் வந்திருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கும் அதே போல இங்கே இருக்கக்கூடிய அனைத்து நண்பர்களுக்கும் மீண்டும் என்னுடைய வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். முதலில் நாம் நினைவு கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னவென்று சொன்னால், இந்தியா என்பது ஒரு சுதந்திரமான ஒரு நாடு. இதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவருக்கும் தனிப்பட்ட உரிமைகள் இருக்கின்றது. அதே போல இங்கே இருக்கக்கூடிய பல்வேறு விதமான பழங்குடி மக்களுக்கும் இயற்கைக்கும் உரிய மதிப்பும் மரியாதையும் வழங்கப்பட வேண்டும். இந்திய மக்கள் அனைவரும் ஒற்றுமையாக ஒருங்கிணைந்து இருப்பது என்பது மிகச் சிறப்பான ஒரு விளிம்பியாக இருக்கும். இந்தியா என்பது மிகச்சிறந்த ஒரு லார்ஜஸ்ட் டெமோக்ரஸி என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு நிலையிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு நாடாகும். எனவே இங்கே பல்வேறு விதமான கலாச்சாரங்கள், பல்வேறு மொழியை பேசக்கூடியவர்கள் இங்கே இருக்கின்றார்கள். அது மாத்திரமல்லாமல் இந்த நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய சிறுபான்மை மக்கள் அதிகமாக மதிக்கப்படுகின்றார்கள். இவை அனைத்தும் 2014க்கு முன்னாலே இந்தியாவிலே இருந்த நிலை. ஆனால் அதற்கு பின்னாலே என்ன நடைபெற்றது என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள். குறிப்பாக சிறுபான்மையோருடைய உரிமைகள் என்பது மிக மிக முக்கியமானது. இதற்கான உத்தரவாதம் நம்முடைய இந்திய அரசியல் சட்டம் வழங்குகின்றது. இந்திய அரசியல் சட்டம் முழுக்க முழுக்க மக்களுடைய உரிமையை பேணக்கூடியதாகவும் தொடர்ந்து அதை பாதுகாக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கின்றது. அதே போல இங்கே இருக்கக்கூடிய பல்வேறு விதமான சமூக மற்றும் வேறுபாடுகளை அங்கீகரிக்கக்கூடியதாகவும் நம்முடைய அரசியல் சட்டம் இருக்கின்றது. அது மாத்திரமல்லாமல் அனைவருக்கும் ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்று சொல்லப்படக்கூடிய சமமான ஒரு உரிமையை வழங்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஒரு ஃபெடரல் ஸ்ட்ரக்சர் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு கூட்டாட்சி தத்துவத்தை உயர்த்தி பிடிக்கக்கூடியதாக, இந்த நாட்டினுடைய ஒருமைப்பாட்டை காப்பாற்றக்கூடியதாக நம்முடைய அரசியல் சட்டம் இருக்கின்றது. இந்தியா போன்ற ஒரு ஜனநாயக நாட்டிலே இங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள் அந்த இப்படிப்பட்ட விளிம்பியம் மிக்க அரசியல் சட்டத்தை பாதுகாக்க வேண்டிய கடமை அனைவருக்கும் இருக்கின்றது. 26 நவம்பர் 1949 இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபை அந்த சமயத்தில் அனைவருக்குமான உரிமையை பற்றி பேசப்பட்டது. குறிப்பாக பல்வேறு விதமான மாறுபாடுகான கருத்துக்கள் இருந்தாலும் அவர்களுடைய உரிமையை பேண வேண்டியதனுடைய அவசியம் அப்பொழுது வலியுறுத்தப்பட்டது. அது மாத்திரமல்லாமல் இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த பல்வேறு விதமான கஷ்டம், அதாவது மரபு கோட்பாடுகள் ஆகியவற்றை நாம் மறுதளிக்க முடியாது. இங்கே இருக்கக்கூடிய இன்றைய தலைவர் அரசியல் சட்டத்தை படி பார்த்தோம் என்று சொன்னால், இந்தியாவுடைய பார்ட் அண்ட் பார்சல் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒருங்கிணைந்த ஒரு தலைவராக இருக்க வேண்டும். ஆனால் அப்படி இல்லை. அவர் இங்கே இருக்கக்கூடிய பல்வேறு விதமான பன்முக தன்மையை மதிக்கக்கூடியவராக இல்லை என்பதை நான் இங்கே சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன். குறிப்பாக அமெரிக்காவுடைய கூட்டாட்சியில் அங்கே இருக்கக்கூடிய 50 மாநிலங்களுக்கும் சமமான உரிமை வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. அது ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு உதாரணம். ஆனால் இங்கே அப்படிப்பட்ட உரிமைகள் வழங்கப்படாததோடு ஒரே மதம், அதே மாதிரி ஒரே மொழி என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த கருத்தாக்கத்தை
முன்னிறுத்தி வலியுறுத்தி திணிக்கின்றார்கள். அது மாத்திரமல்லாமல் இங்கே இருக்கக்கூடிய பல்வேறு விதமான பன்முகத்தன்மையை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. இதையெல்லாம் உத்தரவாதப்படுத்தக்கூடிய அந்த அரசியல் சட்டத்தை நாம் பாதுகாக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம் என்று 2014 பிறகு உள்ள இந்த நிலைமையிலே நான் குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த மக்கள் அனைவரும் சகோதர மனப்பான்மையோடு இணைந்து வாழ்ந்து வந்த அந்த பழைய நிலைமை திரும்ப வேண்டும். இங்கே இருக்கக்கூடிய மதங்களுக்கான சுதந்திரம் நிச்சயமாக வழங்கப்பட வேண்டும். அதிலே அரசாங்கம் தலையிடக்கூடாது. ஏனென்று சொன்னால் மதம் என்பது பர்சனல், தனிப்பட்ட விஷயம் சார்ந்தது என்பதை நாம் மதிக்க வேண்டும். இங்கே இருக்கக்கூடிய பல்வேறு விதமான கலாச்சாரங்களை இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய அரசாங்கம் மதிப்பதில்லை, ஒப்புக்கொள்வதில்லை. இந்திய அரசியல் சட்டம் என்று சொல்லப்படக்கூடியது ஒன்றிய அரசுக்கும் மாநில அரசுக்குமான உறவு என்பது மிகுந்த கார்டியல் நட்புறவோடு இருக்க வேண்டும். அதுதான் இந்த ஃபெடரல் ஸ்ட்ரக்சர் என்று சொல்லப்படக்கூடிய கூட்டாட்சிக்கு அழகானது என்று நமது சட்டம் வரையறுக்கின்றது. ஆனால் அப்படிப்பட்ட அந்த விழுமியங்கள் இங்கே மறுக்கப்படுவது மாத்திரமல்லாமல் அவை மீறப்படுகின்றது என்பதை நான் இங்கே சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன். அரசியல் சட்டம் 151 கிளாஸ் 1 என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த பிரிவு அதனுடைய அரசாங்கத்தினுடைய குறிப்பாக கவர்னருடைய அந்த சட்டங்கள், அவருடைய எல்லைகள், கடமைகள் ஆகியவற்றை வலியுறுத்துகிறது. ஆனால் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய நிலைமையிலே ஆளுநர்கள் என்பவர்கள் மைய அரசாங்கத்தினுடைய ஒன்றிய அரசாங்கத்தினுடைய பொம்மைகளாக அவர்கள் இருக்கின்றார்கள். அதே போல அரசியல் சட்டத்தினுடைய 163 கிளாஸ் 1 என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த பிரிவு அமைச்சரவையினுடைய கூட்டு பொறுப்பை பற்றி மிக விரிவாக விளக்குகின்றது. அதே போல 74(1), 163 பிரிவு 1 ஆகியவையும் அரசாங்கத்தினுடைய ஆட்சி முறை பற்றி வலியுறுத்துவதாக இருக்கின்றது. அதை தவிர 239 பிரிவு 2, 371 போன்றவற்றை எல்லாம் இங்கே கருதி பார்க்க வேண்டும். குறிப்பாக நாகாலாந்து போன்றவற்றுக்கான உரிமைகள் அதில் வழங்கப்படுவது என்பதை நான் இங்கே சுட்டி காட்டுகின்றேன். அதே போல 372 என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த பகுதியில் ஜனாதிபதிக்கு, குடியரசுத் தலைவருக்கு இருக்கக்கூடிய விசேஷமான அதிகாரங்கள் என்ன என்பதை பற்றி 161, 167 பிரிவு 1 ஆகியவை வலியுறுத்துகின்றது. அரசாங்கம் என்பது அரசியல் சட்டம் வழிகாட்டக்கூடியவற்றை, நெறிமுறைகளை பின்பற்றி இருக்கக்கூடியதாக அது இருக்கின்றது. குறிப்பாக அமைச்சரவையினுடைய அமைச்சர்கள் எடுக்கக்கூடிய கூட்டு முடிவை மதிக்க வேண்டிய பொறுப்பு ஆளுநருக்கு இருக்கின்றது என்பதை நான் இங்கே வலியுறுத்தி கூற விரும்புகிறேன். ஆனால் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நிலைமை என்பது அரசாங்கத்தினுடைய நிறுவனங்கள் சிபிஐ, இடி போன்றவற்றை தவறாக தங்களுடைய அரசியல் லாபத்துக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய முறையிலே மைய அரசானது, ஒன்றிய அரசானது அதை பயன்படுத்தி வருகின்றது. நான் இந்த மாநாட்டிலே ஏன் பங்கேற்க விரும்பினேன் என்று சொன்னால் நான் இந்தியாவை சூழ்ந்திருக்கக்கூடிய இருள் மிகுந்த அந்த எதிர்காலத்தை பற்றி நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது மாத்திரமல்லாமல் இந்திய அரசியல் சட்டத்தை காக்க வேண்டிய கடமை நம்முடைய மக்களுக்கு இருக்கின்றது என்பதை வலியுறுத்தவும் நான் விரும்புகின்றேன். இந்திய அரசியல் சட்டம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்துக்கு மாத்திரம் சொந்தமானது அல்ல. அது ஒரு எஃபெக்டிவ் கவர்னன்ஸ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு திறமையான நிர்வாகத்தை தரக்கூடிய வகையிலே தான் அந்த மதம் குறித்த பிரச்சனைகளை கையாள வேண்டும். இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்முடைய ஆட்சியாளர்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்பதை நான் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். அதே மாதிரி இறைவனுடைய சட்டத்தை பொறுத்தவரையும் அதில் எந்த விதமான மாறுபாடும் இல்லை, எந்த விதமான பாகுபாடும் இல்லை என்பதை மத சட்டங்கள்
மத நூல்கள் வேத நூல்கள் குறிப்பிடுகின்றது. இதைத்தான் இறைவனும் விரும்பி இருக்கின்றார் என்பதை அவை வலியுறுத்தி வருகின்றது. இந்த இடத்துல அரசாங்கத்தினுடைய தவறான நடவடிக்கைகள், குறிப்பாக ஊழல் போன்றவற்றிற்கெல்லாம் எந்த விதமான அங்கீகாரமும் தார்மீக ரீதியாக வழங்கப்படவில்லை என்பதை நாம் இங்கே சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். அதே மாதிரி சிங்கப்பூரினுடைய உருவாக்கியவர் எப்படி அங்கே இருக்கக்கூடிய பல்வேறு விதமான சமூக பாகுபாடுகளை எல்லாம் அவர் கணக்கில் கொண்டு மக்களுடைய கருத்துக்களுக்கு மிகுந்த முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதை அவர் முன்னெடுத்து சென்றார் என்பதை நாம் இங்கே சுட்டிக்காட்ட வேண்டும். நம்முடைய மகத்தான கடமை என்று சொல்லப்படுவது என்னவென்று சொன்னால், நான் ஏற்கனவே கூறியதைப் போல முதலில் இந்திய அரசியல் சட்டத்தை நாம் காப்பாற்ற வேண்டும். அதற்கு மிகப்பெரிய ஆபத்து நேர்ந்திருக்கிறது. இந்தியா என்பது அனைத்து மக்களுக்குமானது. குறிப்பிட்ட மதத்துக்கோ அல்லது குறிப்பிட்ட சாதியை சார்ந்தவர்களுக்கோ அல்லது குறிப்பிட்ட பிரிவினரை மொழி பிரிவினரை சார்ந்தவர்களுக்கோ உரியது அல்ல, அனைத்து மக்களுக்குமானது என்பதை நாம் நினைவு கூற வேண்டும். இப்பொழுது ஒரு புதிய கதையாடலை அவர்கள் கட்டுகின்றார்கள். இந்தியா என்பது இந்தி பேசக்கூடிய இந்து மக்களுக்கு சொந்தமானது என்று ஒரு புதிய கதையாடலை அவர்கள் உருவாக்குகின்றார்கள். இதற்கு எதிராக அரசியல் கட்சிகள் ஒருங்கிணைந்து, நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டதை போல காஸ்ட் கிரீடு போன்றவற்றுக்கு எதிராக ஒருங்கிணைந்து இப்படிப்பட்ட ஆபத்தான நிலைமைக்கு எதிராக போராட்டங்களை முன்னெடுக்க வேண்டும். குறிப்பாக ஊழல், அதே மாதிரி சிறு சிறு தன்னலமிக்க அரசியல் லாபங்களுக்காக இருக்கக்கூடிய அந்த போக்கினை எதிர்த்து நாம் போராட்டங்களை முன்னெடுக்க வேண்டும். உண்மையிலேயே நம்முடைய மக்கள் மிகவும் நல்லவர்கள், அடிப்படையிலே மிகவும் இன்னசென்ட், மிகவும் சிறந்தவர்களாக இருக்கின்றார்கள். அவர்களுடைய நோக்கம் என்பது இந்தியாவை தொடர்ந்து இதை போன்ற பன்முகத்தன்மையை காக்க வேண்டும் என்ற உறுதிப்பாட்டோடு அவர்கள் இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் இந்தியாவை பிளவுபட வேண்டும் என்று அவர்கள் விரும்பவில்லை. இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபெடரல் ஸ்ட்ரக்சர் என்று சொல்லக்கூடிய கூட்டாட்சி முறையை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் விரும்புகிறார்கள். மக்கள் விரும்பக்கூடிய இந்த அபிலாஷைகளை, இந்த இலக்குகளை நிறைவேற்ற வேண்டியது நமக்கு மிகவும் முக்கியமானது. கடைசியாக நான் சொல்ல விரும்புவது என்னவென்று சொன்னால், இதை போன்ற அரசியல் குறுகிய நலன்களுக்காக தன்னுடைய அரசு அதிகாரத்தை பயன்படுத்தக்கூடிய அவற்றை எதிர்த்து மக்கள் போராட வேண்டும். மக்கள் ஒன்றுபட்டு விடுவதன் மூலம் நமக்கு விடியல் சாத்தியம் என்று அவர்கள் கூறியிருக்கின்றார்கள். நன்றி வணக்கம்.